La Cour. Please be seated. Welcome to the ceremony to mark the 75th anniversary of the European Convention on Human Rights. Bienvenue à la cérémonie marquant le 75e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme. I'll now give the floor to Mr. Mathias Guillaumard, President of the European Court of Human Rights. Monsieur Mathias Guillaumard, Président de la Cour européenne des droits de l'homme. The bitter lesson of suffering has strengthened our will to prevent such a disaster from ever happening again as long as we have the strength to avert it. It would indeed be a milestone in the history of law if human rights were not only protected within national frontiers, but if beyond these, any person whose human rights were injured could ask for the protection of an European court. Mr. Kissinger, Germany, 1950. What we must fear today is not the seizure of power by totalitarianism by means of violence, but rather that totalitarianism will attempt to put itself in power by pseudo-legitimate means. Mr. Benevuti, Italy, 1949. This convention means that the European community as a whole guarantees to keep democracy alive in all its member states, and that the freedom of the common man in any country is the concern of the whole. Mr. Roberts, United Kingdom, 1950. Those who have never lived in an authoritarian country cannot grasp the fact that it is impossible to be free of it without effective outside help. Europe must not be an artichoke from which the leaves are plucked one by one. We must make of our Europe a block of marble, a block of iron. Mr. Baker, Germany, 1950. Ce que cette garantie collective nous apporterait si vous vouliez bien acquiescer à notre effort.
D'abord pour chacun, parmi ces millions d'hommes et de femmes, une sécurité, la sensation que ces droits et ces libertés qu'ils ont conquis après tant de siècles d'efforts et de peines, après tant de douleurs et de souffrances, de guerres, d'émeutes et de révolutions, après tant de sang et de larmes, seront maintenant garantis contre tout arbitraire intérieur par ces autorités européennes auxquelles, par avance, ils font une si touchante confiance et qui devraient quelquefois nous inspirer confiance à nous aussi. Monsieur Tedjen, France, 1949. 75 ans après le prononcé de ces paroles fortes et inspirantes lors des travaux préparatoires ayant mené à l'élaboration et à la rédaction de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les fondateurs du système de la Convention nous instruisent et nous obligent. En clamant la promesse du plus jamais cela, et en se donnant, en nous donnant, les moyens d'éviter le retour de l'épouvante, ils nous enseignent les leçons de l'histoire. Une histoire terrible, celle de l'entre-deux-guerres qu'ils avaient vécue, dont ils avaient éprouvé l'issue tragique et barbare, l'avènement du nazisme, du fascisme, du totalitarisme communiste, puis le fracas de la Deuxième Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah. Et c'est fort de leur expérience, eux qui avaient résisté et combattu, parfois éprouvé dans leur chair le cauchemar qu'avait engendré le continent européen, qu'ils ont rêvé une utopie, fondée sur les idéaux de paix et de justice retrouvés, qu'ils l'ont portée à force de détermination et qu'ils ont réussi à la réaliser en bâtissant, à l'échelle de l'Europe, un projet politique dans lequel la démocratie prend pour assise l'état de droit. Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la Convention, ce traité de l'humanisme juridique signé à Rome le 4 novembre 1950. Un héritage dont nous sommes tous les légataires, les États membres et leurs autorités nationales, le Conseil de l'Europe et ses organes ici réunis à l'occasion de cette audience solennelle, son Excellence, Madame la Présidente de la République de Malte, au nom du Comité des ministres que votre pays préside actuellement, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nul besoin de forcer le trait pour relever les analogies entre la période actuelle et celle de l'entre-deux-guerres. Aux menaces extérieures répondent les crises internes et la polarisation des sociétés. La crise économique nourrit la crise démocratique et la défiance croissante à l'égard du système existant, en particulier l'ordre international et le multilatéralisme. Les peurs s'ajoutent aux colères, et avec elles s'amplifient les discours de haine et de violence. Les rhétoriques misogynes et homophobes. Se développe la tentation du repli, les mirages du populisme et de l'illibéralisme, l'érosion de l'adhésion aux valeurs humanistes, aux principes de pluralisme et de tolérance. À certains égards même, la situation que nous vivons est sans précédent, confrontés que nous sommes en même temps à l'impact inédit des nouvelles technologies et des réseaux sociaux sur le comportement et les aspirations individuelles, à la survenance de crises majeures telles la pandémie et le dérèglement climatique, au retour de la guerre sur le sol européen. C'est précisément pour des temps aussi troublés que le système de la Convention a été conçu par celles et ceux qui, conscients du risque d'un retour en arrière, ont eu le courage de construire un système sans précédent dans l'histoire du monde. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer ce legs, au moment même où il doit précisément montrer sa résilience et sa capacité de protéger les acquis des 75 dernières années. Il est de notre responsabilité partagée de le faire fructifier afin de préserver ce patrimoine commun d'idéal et de tradition politique qui est la signature de notre culture européenne. Cette Europe qui est l'ennemi de l'antique barbarie et qui défend, sans la moindre réserve, l'honnêteté, l'humanité et la civilisation, pour reprendre les termes de M. Cox au nom du Royaume-Uni en 1949. La Convention est un traité, né de la volonté souveraine de 12 États fondateurs, dont la légitimité est forte aujourd'hui de ses 46 signataires, et qui s'est enrichi au fil de l'adoption par les États de 16 protocoles. Un traité
qui a pour caractéristique de faire de l'individu un sujet de droit international, tout en plaçant l'État au centre du système de protection des droits de l'homme. En amont, tout d'abord, avec le choix souverain des hautes parties contractantes d'instaurer une garantie collective et mutuelle. Au cœur même du système, en faisant de l'État le débiteur final du respect effectif des droits humains sous la supervision de la Cour, organe judiciaire du Conseil de l'Europe, chargé d'interpréter et d'appliquer la Convention. En aval, enfin, en confiant aux États, via le comité des ministres, la charge de vérifier l'exécution des arrêts obligatoires de la Cour, et je veux saluer ce soir les ambassadrices et les ambassadeurs représentants permanents auprès du Conseil de l'Europe. Mesdames et messieurs, la Convention est un traité. La Convention est un texte, écrit en quelques semaines, au terme de débats engagés et passionnés, un texte qui se réclame de la Déclaration universelle de 1948, qui proclame des droits fondamentaux. Fondamentaux parce qu'à la fois au fondement de toute humanité et fondé par la personne humaine. Un texte aux énoncés délibérément larges et accueillants pour pouvoir vivre avec son temps, pour être en capacité, grâce à l'interprétation de la Cour, de faire respecter à toute époque et en tout contexte des droits concrets et effectifs, expression et condition de la dignité humaine. La Cour est dans son rôle lorsqu'elle applique la Convention pour contribuer, au travers de ses jugements, à la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes, à l'abolition des châtiments corporels à l'école, à la protection contre les violences domestiques et conjugales, à la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais la Cour doit rester fidèle à l'intention des pères fondateurs et ne jamais excéder la mission judiciaire qui lui a été confiée. Or, la Convention est plus qu'un traité, et plus qu'un texte. La Convention est l'expression d'une vision politique fondée sur le respect du principe de subsidiarité et sur la recherche du dénominateur commun. Une vision traduite dans l'architecture juridique et institutionnelle du système de la Convention. Celle-ci pose en effet des droits universels dont la substance même provient des traditions politiques et juridiques des États européens. Les standards définis par la Cour s'enracinent dans les ordres juridiques internes, ce qui facilite ensuite leur réception par les autorités nationales. Et ainsi que le disait en 1950 M. Norton au nom de l'Irlande, nous voulons voir enchâsser dans la législation des divers pays quelque chose qui, au moins dans une certaine mesure, constituera une sorte d'îlot fortifié pour l'humanité. Le plein respect de la biodiversité juridique du système de la Convention, qui se manifeste à l'échelle de la Cour par la variété des profils et des expériences des 46 juges élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, est assuré par le principe de subsidiarité. Ce principe directeur qui figure depuis le protocole 15 dans le préambule. Une subsidiarité qui se traduit au plan procédural par l'exigence d'épuisement des voies de recours internes et sur le plan substantiel par la reconnaissance au profit des États d'une certaine marge d'appréciation. L'ingénierie institutionnelle, conçue il y a 75 ans, repose à la fois sur la séparation des pouvoirs et la responsabilité partagée entre la Cour et les autorités nationales. Je veux aussi saluer les autorités françaises qui représentent ce soir le pays hôte. La Convention est aussi un espoir, celui non seulement de sauvegarder, mais aussi de développer les droits humains. La Convention est une utopie, nécessaire aujourd'hui autant qu'en 1950, celle de substituer au rapport de force, à la violence et à la brutalité, l'apaisement par le droit, la régulation par les droits, le remède grâce à la recherche de la justice et du juste équilibre. Instrument constitutionnel de l'ordre public européen, la Convention protège les droits individuels et contribue à la vitalité de l'état de droit et au bon fonctionnement de la démocratie. Non seulement la démocratie politique représente un élément fondamental de l'ordre public européen, mais la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique, a rappelé la Cour dans son arrêt de grande chambre de 2004, Gorgelik et autres, contre Pologne. À chaque fois qu'elle intervient, à son tour et à sa place,
pour condamner une rétention arbitraire, pour défendre la liberté d'expression, l'intégrité du processus électoral, l'indépendance judiciaire, la Cour déploie la Convention pour protéger les fondements mêmes de l'État de droit et de la démocratie. En rendant le 9 juillet 2025, en cette année même de célébration, l'arrêt de grande chambre Ukraine et Pays-Bas contre Russie, un des jugements les plus importants depuis sa création, la Cour a marqué la brûlante utilité de la Convention. En constatant des violations graves et systématiques des droits humains commises en Ukraine, et je salue le ministre de la Justice d'Ukraine ici présent ce soir, depuis 2014, puis après l'invasion survenue en février 2022, la Cour a affirmé, et je cite cet arrêt, « Ces actions qui suppriment les libertés individuelles, répriment les libertés politiques et marquent un mépris flagrant du principe de la prééminence du droit visent à saper le tissu même de la démocratie sur lequel le Conseil de l'Europe et ses États membres sont fondés. » La Convention, ce bien fragile et précieux, est entre nos mains, et c'est elle qui nous rassemble, au sens figuré comme ce soir au sens propre. Notre présence, ici, au Palais des droits de l'homme, en ce 4 novembre 2025, va au-delà de l'hommage. C'est un engagement pétri de réalisme et de vigilance, nourri de conviction et d'optimisme. C'est la promesse renouvelée d'être au rendez-vous que nous ont donné, il y a 75 ans, les auteurs de la Convention, cette conscience qui sonne l'alerte, pour citer Pierre-Henri Tedjen, que nous avons en partage et qu'il nous appartient de faire vivre. Je vous remercie pour votre attention. Mr. Alain Berset, Secretary General of the Council of Europe. Monsieur Alain Berset, Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Madame la Présidente de la République de Malte, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est avec émotion que je me trouve parmi vous ici ce soir à la Cour pour célébrer les 75 ans, les 75 ans de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme est un texte fondateur. C'est une certaine idée de l'Europe. C'est une certaine idée de ce qu'est le destin européen. La Convention européenne des droits de l'homme a traversé les générations. Tout est là. Tout est là, nos droits, nos libertés, nos blessures aussi, et nos promesses. Les grandes décisions de la Cour, dont l'une très importante vient d'être rappelée par le Président, la voix des victimes, et la patience du droit. Tout cela au creux d'une main. 75 ans d'histoire européenne condensée en quelques articles. Une convention née des ruines et écrite pour empêcher le retour de la nuit. Une convention qui chaque jour s'éclaire de la jurisprudence de Strasbourg. C'est un texte qui vit, c'est un texte qui respire, et c'est un texte qui grandit avec nous. C'est un texte qui protège les plus faibles, c'est un texte qui rappelle les forts, et c'est un texte qui éclaire les juges. Il inspire chacune et chacun d'entre nous. Cette convention, c'est notre boussole, c'est la boussole démocratique de l'Europe. Et tant qu'elle tiendra dans nos vies, alors l'Europe tiendra debout. Mais le monde autour de nous change. De nouvelles frontières apparaissent. Elles sont numériques, elles sont climatiques, elles sont géopolitiques. L'intelligence artificielle, déjà, façonne nos choix. Le changement climatique met à l'épreuve nos droits les plus élémentaires.
Et les migrations nous rappellent à notre humanité. Et donc la Convention doit vivre dans ce siècle comme elle a vécu dans le précédent, non pas en se repliant sur elle-même, mais en s'ouvrant sur le futur. Et ce soir, alors que je la tenais dans les mains, eh bien, je ne vois pas un texte ancien. Je vois un fil. Le fil ténu qui relie la justice à la liberté. Le fil ténu qui relie la mémoire à l'avenir. Le fil qui relie l'Europe à elle-même. Et au dos de ce petit livre, il y a un rappel. Tous les États membres du Conseil de l'Europe ont signé et ont ratifié la Convention. Tous. Il n'y a pas d'exception. Tous, au fond, unis par la même exigence. Faire vivre les droits humains, faire vivre la démocratie et faire vivre l'État de droit. Et le faire sous l'œil attentif de la Cour européenne des droits de l'homme qui veille à son interprétation et à son application. Alors oui, la Convention et la Cour font parfois l'objet de débats. C'est aussi cela, la démocratie. Mais l'exécution des arrêts est une responsabilité partagée. C'est un devoir aussi pour restaurer la confiance dans la justice et dans la force du droit. Et c'est une exigence. C'est une exigence, celle de préserver la crédibilité du système de la Convention et la crédibilité des institutions nationales en Europe, mais aussi au-delà. Et c'est pour ça que le dialogue permanent avec les États est essentiel au bon fonctionnement du système, tout comme l'est évidemment le respect de l'indépendance et de l'impartialité de la Cour européenne des droits de l'homme, dans ses décisions face aux menaces contre la justice, face aux dérives politiques et jusque dans la guerre. Nul besoin de rappeler ici son rôle, le rôle crucial de la Cour et de la Convention dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. À chaque fois, la Cour défend l'État de droit et protège les droits individuels, au cœur du système d'équilibre des pouvoirs que nos États ont choisi de bâtir ensemble. Encore faut-il donner aux acteurs du système les moyens d'agir, aux autorités nationales, l'indépendance et la capacité d'appliquer la Convention. Et à la Cour et aux organes de la Convention, les ressources nécessaires pour remplir leur rôle. Porter la Convention, c'est au fond renouveler la démocratie qu'elle incarne. Parce qu'il n'y a pas de droits humains sans démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans État de droit. Ces principes, nous les pensions immuables. Les voici à nouveau fragilisés. L'Europe investit massivement dans la défense et la démocratie paraît fragile. Une Europe réarmée, mais une société désarmée. Voilà le paradoxe, mais voilà surtout le danger. Demain, en raison du recul démocratique, un groupe extrémiste pourrait prendre le pouvoir dans un État puissamment armé. Contre qui se tourneraient ces armes? Et au nom de quelles valeurs? C'est la raison pour laquelle nous devons travailler ensemble au renouvellement du pacte démocratique pour l'Europe, pour replacer la démocratie au cœur même de la sécurité, ce que nous appelons la sécurité démocratique. Et le travail que nous menons sur le pacte traduit au fond cette volonté commune. Et il s'appuie sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et le dialogue avec la Cour en demeure l'un des ressorts essentiels. Il y a quelques jours, un journaliste de la BBC m'a demandé « Que deviendra la Convention dans 75 ans? Est-ce qu'elle sera encore là ?» Et je lui ai répondu « Demandons-nous plutôt si nous serons encore à sa hauteur. » Et j'aimerais, à ce moment, avoir une pensée particulière pour les 14 secrétaires généraux et secrétaires généraux qui m'ont précédé dans cette fonction et qui ont, étant les dépositaires successifs de la Convention, comme les textes le prévoient, garanti cette continuité. La Convention européenne des droits de l'homme appartient à cette lignée de textes rares qui ne disent pas du monde ce qu'il est, mais ce qu'il peut devenir.
Et face aux bouleversements de notre temps, nous devons la maintenir forte, la maintenir vivante, garante de l'équilibre entre liberté et sécurité, garante de cet équilibre entre justice et responsabilité. Voilà l'héritage que nous recevons. Voilà l'héritage que nous avons reçu et voilà le rôle qui nous revient. Je vous remercie. Her Excellency Miriam Spiteri de Bono, President of the Republic of Malta. Son Excellence Miriam Spiteri de Bono, Présidente de la République de Malte. Good evening. President of the European Court of Human Rights, Secretary General of the Council of Europe, President of the Parliamentary Assembly, honorable judges, excellencies, other distinguished guests. 75 years ago, Europe made a promise forged in the raw memory of war, tyranny, and shattered lives. It was a commitment born of urgency to replace the rule of power with the rule of values, with freedom, justice, and human dignity as the foundations for lasting peace. Adopted in 1950, in the aftermath of humanity's darkest hours, the European Convention on Human Rights has since become a cornerstone of human rights protection, democratic stability, and the rule of law across our continent. For 75 years, it has served as Europe's legal and moral compass, anchoring democracy, safeguarding rights, shaping a shared identity grounded in justice, accountability, and mutual respect, the backbone of our collective conscience. The Convention's enduring authority emanates from an all-pervading concept that simply by being human, every person is entitled to spaces of freedom that the state must not only respect, but it must effectively protect and uphold. These spaces are the rights that define our humanity and underpin our democracies: the right to life, to liberty, to private and family life, to a fair trial, to freedom of expression, to freedom of thought, to freedom of assembly, civil and political rights which are essential conditions and underlie all democratic standards. No government, however strong, is stronger than the populace which exercised its right of sovereignty when it elected it. In the face of the democratic rights of its citizens, as delineated in the Convention, government is a servant and not an overlord. In many ways, the Convention gave flesh and force to the promises of the Universal Declaration of Human Rights, adopted just 2 years earlier in 1948. If the Universal Declaration of Human Rights spoke of these rights as moral standards, the European Convention provided legal bulwarks. It created a groundbreaking system where, for the first time, individuals could stand before an international court and seek justice against their own states. Therefore, it marked a turning point in the pursuit of a new moral and legal order, one in which human dignity is crystallized into a right that is lived, protected, and enforceable. The Convention is not frozen in time. It is an instrument kept perennially alive by the evolving interpretation of the Court of Human Rights, responsive to scientific and social developments, to the ever-deepening understanding of what human dignity requires. This living interpretation has allowed the Convention to remain anchored and yet adaptive,
anchored in its founding principles, yet contemporary in its application. In this way, the Court of Human Rights has over the decades kept the Convention alive and vibrant, repulsing threats which erode or may potentially erode people's rights. The Court has made it clear that protecting human rights means confronting the realities that shape them. The judgments of the European Court of Human Rights have resonated in courtrooms worldwide, extending the influence of the Convention and the Court far beyond Europe, a living proof that the fight for human rights is a universal pursuit transcending geography. The Court's interpretation of states' obligation under the Convention has served as a powerful beacon of hope and sanctuary for the most vulnerable, standing firm against abuse and exploitation, affirming the rights of those who need most protection. As we commemorate the 75th anniversary of the Convention, I am compelled to reflect on Malta's own journey, one that has been closely bound to the enduring promise of this remarkable instrument. From the very outset, the Convention has served as far more than a legal framework for my country. It has been a guiding light, shaping our reforms, strengthening our justice system, firmly anchoring our democracy within a shared European covenant of human dignity and fundamental rights. For Malta, the judgments of the Court have been more than mere guidance. They have been yardsticks for transformative change. Allow me to highlight one example, the case of Joanne Cassar versus Malta, concerning a transgender woman denied the right to marry under Maltese law. This landmark case not only prompted essential legal reforms protecting LGBTIQ+ persons, but also challenged us to reflect deeply on equality and respect for all citizens. And Malta did not stop at mere compliance, because this case provided the momentum to push forward reforms much further than what the Court said. We listened to experiences lived on the ground, and as a result addressed gaps in social laws which gave rise to unequal treatment and militated against inclusivity. Today, Malta is proud to be recognized as a leading example in Europe for the protection of LGBTIQ+ rights, a title we have held for 10 consecutive years. Through constitutional reforms, advancements in healthcare, educational initiatives, and strengthened legal protections, we have reaffirmed our commitment to ensure that every individual's right to live authentically is respected and upheld. Other judgments, too, have played a key role in advancing human rights in Malta. The Court's deliberations on access to justice and fair trial guarantees gave rise to important reforms regarding legal assistance and representation, as well as the independence and the impartiality of the judiciary. Through a series of judgments on the right to the enjoyment of one's property, the Court indicated legislations and measures warranting review, prompting meaningful legislative reforms in the process. These judgments were not easy to implement. Whilst upholding the rights of property owners, they opened a wide chasm since they impacted sensitive social issues, housing, which had hitherto been subject to laws dealing with rent control and requisition for housing purposes. A concerted approach was necessary in order to cushion
adverse effects on considerable segments of the population. In these circumstances, apart from new legislation to safeguard owners' rights, including provision for adequate compensation, the Maltese government introduced new social housing subsidies in order to support vulnerable tenants. Without such support, legal reforms and owner compensation on their own would have been socially destabilizing on Maltese society as a whole. These developments reflect Malta's sustained engagement with the convention system. When states give full and faithful effect to the court's judgments with genuine commitment, the outcome is not only alignment with their convention obligations, but concrete advancements in the protection of deeper individual rights are given the light of day at national level. In this case, Malta also implemented measures verging on the protection of the economic, social, and cultural rights of its citizens, as laid down in the European Social Charter. Excellencies, the judgments of the European Court of Human Rights have catalyzed systemic changes across all Europe, challenging outdated laws and practices. The Court has had a groundbreaking role in addressing violations. However, if the Court is to function fruitfully, the Court requires a partner. It operates in vital complementarity with the Committee of Ministers, which oversees the execution of the judgments at national level, thus ensuring that these judgments do not remain mere words on paper. It is this partnership, grounded in trust and guided by shared values, which lies at the heart of the convention system's authority and effectiveness. This partnership has to be treasured if we value the trust, which is the crux of the convention system. We cannot jeopardize the synergy that exists between the court and the convention. This is our strength, our lifeline, and any action which imperils or threatens it will only result in the erosion of values and rights which our peoples have grown to expect. Across Europe today, democracy trembles under unprecedented pressures. The rule of law cannot be taken for granted. It is fragile, and it has to be perennially protected and safeguarded. Authoritarian shadows are lengthening. Turbulence in international affairs is putting at risk the very principles the Convention was created to uphold. Disinformation is spreading like wildfire, destroying trust, dividing societies. Truth as a concept, as analysis and objectivity, is losing its guiding pull. The present time calls for honesty, bold courage, and the willingness to confront uncomfortable truths in order to recognize our own blind spots. If we are genuinely committed to defense of principles that are only as strong as we are willing to make them. We cannot lose track of situations all over the globe. People do not only flee from the absence of civil and political liberties, but also from a dearth of economic, social, and cultural rights. These situations have given rise to security concerns in receiving countries. It is a fact that no single nation can solve the problems arising from migration on its own. When situations prove uncomfortable to live with, it is no solution to risk tearing apart the hard-won progress of generations, attacking
undermining or dismissing the very institutions that have safeguarded our freedoms. There is only one solution. We have to sit down and find a balance, a subtle balance, where humanitarian and security concerns are given their due weight. Failure to achieve this balance threatens the very existence of the protections that define society as envisaged by our forefathers. Weakening the safeguards for convenience or political expediency is a perilous path. They are the foundations upon which peace and freedom stand, and as such, they must be fiercely upheld and defended. Also, renewed political will is essential to ensure that justice delivered in Strasbourg becomes justice realized at home. If we are to meet the challenges of our time, and those yet of times to come, our ambitions for the convention system must continue to expand. This means ensuring that access to the court remains rare, that it is an effective remedy for the convention to subsist as a living instrument. It must remain within the reach of those it was designed to protect, safeguarding judicial independence, reinforcing public trust in the court, strengthening the visibility of the court's operations are essential elements for the preservation of its relevance and authority. For 75 years, the European Convention on Human Rights has helped shape a continent where law replaces violence, where rights prevail over terror, and where dignity for one signifies dignity for all. It is our shared responsibility, our duty, to ensure that it remains so. I thank you all. Mr. Theodoros Rossopoulos, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Monsieur Theodoros Rossopoulos, Président du Parlement, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Honorable President and members of the Court, judges, Honorable Secretary General of the Council of Europe, Your Excellency, Honorable President of Malta, honorable guests. When Paul Valéry once asked Albert Einstein, "Do you carry a notebook around to record your ideas?" the great scientist, usually unflappable, seemed surprised. "No," he replied, "there's no need for that. You see, I rarely have new ideas." This small exchange is a gentle warning to all those who claim each day to bring new ideas just for saying that they are doing something. I'm talking, of course, about our convention. Most of these so-called new ideas are not new at all. In my opinion, they are too often attempts to impress voters for short-term political gain. The reason is well known to all of us: migration. But out of more than 1 million cases that the court has examined, only 250 are about immigrants. 100 years ago, dear participants, the New York police announced that the most dangerous immigrants were the Greeks, the Italians, and the Irish. Imagine what if these three communities would have been deported from the States. Then who would support such a totalitarian solution today? The Convention should not be a refuge for criminals, and it isn't, of course, even more, a scapegoat of our
failure, I'm talking about us politicians, to face problems or to find political solutions. For 75 years, solutions were found and immigration was always around, not only Europe. Today, 75 years after the signing of the European Convention on Human Rights, some political voices in Europe question its authority, threaten to renegotiate it, or even to withdraw from it. Sorry, but this is not about improving our institutions, it is about eroding them. If there are new ideas to be pursued, they should concern how to better protect democracy, not how to retreat from our achievements. And if changes are ever needed, they must be discussed calmly, thoroughly, and democratically, never under the pressure of populism. The Convention was born out of fire and sorrow, drafted by politicians bigger than history, who had seen what happens when power is unchecked and human dignity has no defender. It was not written in stone, of course, but it was written with conscience. To question its independence today is not a legal debate. It is a political temptation. The temptation to imitate the extremes in order to defeat them. But when you imitate the extremes, you legitimize them. And then Europe ceases to be the cradle of humanism and becomes the laboratory of fear. Let us then imagine the opposite world, dear participants. A Europe without the Convention. A continent that rebuilt its homes and parliaments after the war, but not its moral architecture. In that Europe, minorities might have remained invisible. Victims of torture would have had no voice. Love between people of the same sex would still be a crime. Do we all remember Alan Turing, a hidden great hero of the Second World War? Do we all remember that he was forced to chemical castration and committed suicide after the same that he felt against the society? Had we not have this convention, children born out of wedlock would still bear the mark of shame. Domestic violence would be a private tragedy, not a public wrong. And journalists, those who speak truth to power, would have fewer words left to speak. Without the convention, we would still have progress, but not the same protection. We would still have institutions, but not the same trust. We would still have Europe, but not the same soul. Fortunately, the convention has been there, whispering to every government, remember your promise. 75 years on, the European Convention on Human Rights remains the most powerful act of imagination in our continent's history. The belief that law can protect the dignity of life and that justice can unite nations more strongly than fear ever divided them. Let us never reach a day when we will have to admit this was a defeat for our imagination. Thank you. Please let us stand for the European hymn.
Please be seated. Ladies and gentlemen, please be seated. This concludes the ceremony of the 75th anniversary of the European Convention on Human Rights. Thank you for your participation, and thank you for waiting until President Guillemard accompanies our speakers out of the hearing room and the judges also leave the room. Mesdames et messieurs, ceci conclut la cérémonie du 75e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous vous remercions de votre participation. Veuillez attendre, s'il vous plaît, que le président Guillemard accompagne nos invités hors de la salle d'audience et que les juges quittent les lieux. Merci beaucoup.